హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు వీడియోలో బేకరీ స్టైల్లో స్పాంజ్ కేక్ చాలా ఈజీగా అండ్ టేస్టీగా కూడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ బిస్కెట్స్ తీసుకుందాము. నేను హ్యాపీ మేరీగోల్డ్ అండ్ డార్క్ ఫ్యాంటసీ తీసుకున్నాను. మీకు ఇంట్లో ఏ బిస్కెట్స్ అయితే అవైలబిలిటీ ఉందో అవి కూడా తీసుకుని చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బిస్కెట్స్ అన్నీ చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద బ్రేక్ చేసుకోవాలి. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie to me. Don't fry your brain. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie to me. Don't fry your brain. ప్రెషర్ కుక్కర్ ఒకటి తీసుకుని దానిలోకి స్టాండ్ ఒకటి ప్లేస్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా ప్లేస్ చేయకూడదు. ఆ స్టాండ్ మీద మన బేకింగ్ ట్రే ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో బేకింగ్ ట్రేని ఇప్పుడు సైడ్స్కి ఎక్కడ తగలకుండా అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కుక్కర్ క్లోజ్ చేసేయండి. వెయిట్ మాత్రం అసలు పెట్టకూడదు. మీడియం ఫ్లేమ్లో 40 మినిట్స్ వరకు బేక్ చేసిన తర్వాత మన కేక్ అన్నది ఇలా ఉంది, రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, టూత్ పిక్ మనం పెడుతుంటే టూత్ పిక్కి అంటుకోవట్లేదు. సో ఇంకా తయారైపోయినట్టే, మనం ఇప్పుడు తీసేయచ్చు. బేకింగ్ ట్రే బయటికి తీసి దాని మీద ఒక ప్లేట్ అన్నది ప్లేస్ చేసి రివర్స్లో తిప్పండి. తిప్పితే మనం ఆల్రెడీ బేకింగ్ ట్రేకి గీ రాసాము కాబట్టి ఎక్కడ అంటుకోకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. దీని మీద ఇప్పుడు ఇంకొక ప్లేట్ అన్నది ప్లేస్ చేసి రివర్స్ చేసుకో.